robotic cardiac surgery is one of the most advanced technology we have in our healthcare system, and the robot has entered cardiac surgery almost about 2 decades ago. But in the meantime, it has got fallen out, and now, like in the last almost for about 8-9 years, like the robotic cardiac surgery, robotic has entered the cardiac surgery. So we now, like in the initial phases, like we have been choosing the cases, right cases for the robotic procedures. But as when we keep pushing the boundaries, soon in future, most of the cases we will try and do by robotic system. And to know like which is the ideal patient as of now, like we choose the patients like whose the heart function is good, and no anatomical challenges, and his vasculature is good. So we choose these three patients for the robotic procedures. And as we discussed, like for the robotic system, like for the cabbages, for the coronary artery bypass grafting, where the lungs has to be good, because we do most of these cases in a single lung ventilation. So if they can able to maintain oxygenation with a single lung, yes, we go ahead and do it through robotic system. And other challenges is the vasculatures. They should not be like a peripheral vasculars has to be good. There should not be a calcium burden or atherosclerosis burden in the peripheral vascular system. Yes, those patients we choose for the robotic procedures. ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ಬಿಫೋರ್, ವಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅರೌಂಡ್ 10-15% ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ OT ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಕಂಡೀಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ almost 50% to 60% of cases or more than that is being done through minimal invasive and robotic. So and considering the fact that ನಮ್ಮ patient subset, ನಮ್ಮ Asian patient subset ನೋಡಿದ್ರೆ they are with bad vessel targets, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಕೇಶಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಗರ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್. ಪೇಷಂಟ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ, and a good number of percentage of patients will be eligible for robotic heart surgery. Minimally invasive cardiac surgery and robotic cardiac surgery, only thing is the approach is different. But what we do inside, either valve repair or a valve replacement or even a bypass grafting, what we do inside is still the same. Only thing is our approach is different. Our approach is smaller, and because the approach is smaller, the tissue trauma is less, bleeding is less, pain is less, and faster recovery. So what we do inside is still the same. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್, ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರನಲ್ಲಿ. ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಜರಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆ, ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಜರಿನಿಂದ ಮುಂಚೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಎದೆದು ಮೂಳೆ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಜಲ್ದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪೈನ್, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ, ಅಂಡ್ ದೆಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೇನು ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ.